Hello, my name is Marjorie Daniela Bolivar, and together with my classmate Carlos Arteaga, we're going to talk about abutments covering bridges, its different types, and the protection measures that can help prevent it. Let's start by defining what abutments cover is. It refers to the erosion of soil or sediment around the abutments of a bridge caused by the movement of water. This is one of the leading causes of a bridge failure, and it can seriously affect the stability of the structure, especially during periods of heavy flow or flooding. Now let's talk about the types of scour. In general, scour around bridge abutments can be classified into general scour and local scour. This type describes how the erosion happens and where it occurs. Let's take a closer look at each one. General scour refers to the lowering of the riverbed level over a wide area. This process can weaken the foundation of the abutments over time. Local scour, on the other hand, occurs in specific areas, especially near the abutments. There are two common situations. First, local scour at the abutment base, caused by the formation of water vortices that hit the abutment and remove the surrounding soil. Second, local scour in narrow sections, where the water flow is restricted, which increases its speed and erosive power. Now I'll talk more specifically about general scour. General scour is the widespread lowering of the riverbed, mainly caused by the river's increased ability to carry sediments during floods. This process occurs along the entire river and it's not necessarily related to human structures like bridges. The bed level may decrease uniformly or unevenly across the river section. It's still a poorly understood phenomenon, and the most reliable information comes from file measurements since calculation methods are only rough approximations. The most common cause of general scour is flow contraction, which removes material across most or all of the river width. So, when using general scour formulas for bridge sections, we shouldn't double count the contraction effect because it's already included. Now I'm going to explain a graphic that illustrates some basic cases of flow contraction. In the image, we can see a situation where the flood spreads over the riverbanks, but is forced back into the main channel by the bridge approaches. We have three cases. Case 1A, the main channel is narrowed because the bridge abutments extend into the river. The case 1B, the main channel is not narrowed, but the floodplain flow is completely blocked by the abutments and the approach embankments. In the case 1C, the abutments are set back from the main channel, but there's still some obstruction to the flow. Now I'll talk about local scour. Local scour occurs at abutments that obstruct the flow of water. This obstruction generates a horizontal axis vortex that starts upstream and travels along the base of the abutment, and a vertical axis vortex downstream. The upstream vortex is similar to the horseshoe vortex seen at bridge piers, while the downstream one resembles weaker wake vortices. Local scour abutment still requires more study as there are no fully reliable solutions yet. And this image shows how water flow creates vortices near the abutment. Horizontal vortices form around the base, while weaker vertical vortices appear behind it. These vortex systems are responsible for the erosion of sediment or local scour around the structure. In general, the methods for estimating scour depth at abutments are based on alluvial channels and consider the following key factors: the length of the abutment that obstructs the flow, the shape of the abutment, the angle of flow attack, and the flow depth and velocity. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre las medidas de protección. Como primera medida tenemos los revestimientos protectores, diques de cauzamiento, mejoramiento del suelo y cimentación, instalación de pantallas estabilizadoras y por último, monitoreo y evaluación continua. En los revestimientos protectores podemos utilizar enrocados, ya sean bolsas rellenas, gavionas, colchacretos alrededor de los estribos para protegerlos de la erosión causada por el flujo de agua. Podemos utilizar cualquiera de esos revestimientos, eso ya va a depender del tipo de obra, el diseño de obra,
la economía que tenga dicha obra. Comúnmente lo que más se utiliza son los gaviones, que son utilizados para mejorar la estabilidad de la base en los estribos. Estas son estructuras en mallas metálicas que están rellenas de piedras o rocas y que su función pues, es ofrecer mayor flexibilidad y resistencia a la erosión. Tenemos los diques de cauzamiento, que estas estructuras se prolongan desde los estribos hacia aguas arriba, ayudando a dirigir el flujo de agua y reduciendo la velocidad de este, lo que a su vez minimiza la socavación local al estabilizar el flujo de agua y proteger el terreno circulante. Estos deben estar diseñados para la dirección del flujo que sea constante incluso cuando lleguen las temporadas de lluvia que los cauces aumentan mucho. También tenemos el mejoramiento del suelo y cimentación, que a veces es necesario realizar profundizaciones o recalces en la cimentación de los estribos para asegurar su estabilidad, especialmente si han sido afectadas por socavación. Los realces son técnicas utilizadas para aumentar la capacidad de carga del estribo y así reducir el riesgo de socavación. En la profundización de la cimentación, pues esto lo que implica es que la cimentación del estribo se extienda por debajo de las profundidades estimadas de socavación para proteger así su integridad y pues también ofrecer mayor estabilidad. Monitoreo y evaluación continua, pues también sería como implementar un programa de monitoreo continuo para observar las condiciones del cauce y así detectar a tiempo posibles problemas que puedan afectar a los estribos. Y por último, tenemos la instalación de pantallas estabilizadoras. Se pueden incorporar pantallas que inhiben el vórtice generador de socavación al pie de los estribos, además de emplear formas hidrodinámicas o collares alrededor de los estribos. Pueden tener diversas formas, ya sean verticales o inclinadas, y están diseñadas para interrumpir el patrón de flujo que causa socavación. The information presented is based on the book Hydrology, Hydraulics, and Scoured Bridges by Tomás Ochoa. And thank you very much for your attention.